This is what the people of Tiverton and Honiton have said. It's time to show Boris the door. Η ήττα ήταν οδυνηρή για το κόμμα του Μπόρις Τζόνσον σε δύο τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις. Οι Συντηρητικοί έχασαν ένα παραδοσιακό προπύργιο στη Νότια Αγγλία από τους φιλελεύθερους δημοκράτες. Η παράταξη του Τζόνσον ιτήθηκε και από τους εργατικούς σε περιφέρεια βόρεια της Αγγλίας. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέπτεται την Ρουάντα, παραδέχτηκε τη βαριά ήττα. We've had some tough by-election results and they've been, I think, a reflection of a lot of things, but we will get through it well. But clearly we've got to listen to these results. Μετά τη διπλή εκλογική ήττα, ο Πρόεδρος των Συντηρητικών, υπέβαλλε την παραίτησή του, επιρρύπτοντας τις ευθύνες εμέσως πλην σαφώς στον Τζόνσον. This is clearly a massive vote of no confidence in the Prime Minister, another vote of no confidence in the Prime Minister, and an honourable and responsible man will be considering his position again this morning. Αλλά και ο ηγέτης των εργατικών, κ. Στάρμερ, μετά τη χθεσινή νίκη του κόμματός του στις τοπικές εκλογές, κάλεσε τον Τζόνσον να παραιτηθεί. Tory party is absolutely imploding. They know they're out of ideas and they're out of touch. And if they had any decency, they'd get out the way for the next Labour government. Οι ήττες αυτές φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον του Μπόρις Τζόνσον, λίγες μόνο εβδομάδες αφού το επιβίωσε από την πρόταση μομφής που κατέθεσε εναντίον του το ίδιο του το κόμμα.